Good morning, everyone. Today, we will be moving towards the second question in the 6 mark segment that will be based on one of the important aspects of partnership account, that is change in profit sharing ratio. See, the chapters which we study in the partnership accounts, that is admission, retirement, and death, they all are classified under the head reconstitution of partnership. Whenever the reconstitution happens, there will be change in the profit sharing ratio. This change will be there when there is a admission, retirement, or death. Okay. And this will, in the case of admission, the change in profit sharing ratio will ask us to determine that two things. One is the new profit sharing ratio between the partners in the new firm and the sacrifice ratio of the old partners, that we need to determine. And in case of retirement, it will be new profit sharing ratio of the continuing partners and the gain ratio. That means the ratio in which the retiring partner's share is gained by the continuing partner. So, four aspects are there. But when I look at the previous papers, right, and the preparatory papers which are going on now, what I have observed is, out of the total some 10 to 15 cases you get among these four, that means totally 4 types of ratios we need to calculate. And for calculating them, there are around 12 to 15 cases. But out of which, as per my experience, in the board examination, they may ask 4 types of questions. So today, we are going to list out what are those 4 types of questions which can be asked on the concept of change in profit sharing ratio in question number 18. That is, 17 will be profit and loss account are in, oh, sorry, not exactly 16 plus, I think it will be 23rd question if I'm not wrong. Okay, 23rd question. Let's say, or consider it as section C mein second question. Okay. Now, the change in profit sharing ratio, whenever there is change in profit sharing ratio, you may get 4 types of problems in your examination. Number one is the determination of sacrifice ratio. The determination of new profit sharing ratio. Here they can ask 2 types of cases. These 3 are part of admission of partner. And from retirement, they can ask only one question on determination of gain ratio or calculation of gain ratio. Clear? Now, every time the sacrifice ratio will be based on a formula that will be, I will put it in short, that is, but आपको exam में short form use नहीं करना है. Exam ನಲ್ಲಿ short form ಅನ್ನ ನೀವು use ಮಾಡಬಾರದು. Exam ಅಲ್ಲಿ ನೀವು full ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. Sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio. Old ratio minus new ratio. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಬಹಳ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ನೀವು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 33 ನಿಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ 7th ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್. Radha and Rukmini are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3. ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The old ratio of the partners is 4/7 and ಇನ್ನೊಬ್ಬಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ 3/7. Next, they admit Sita into partnership
and the new profit sharing ratio is 7:4:3. Remember, this is Radha. Okay, next is Rukmini. Then last is Sita. Okay, so first, Sita we don't require because sacrifice ratio will be only for old partners, because ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ಯಾರು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದ್ರೆ ಅವಳು ಬರ್ತಿದ್ಲು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ, 7:4:3. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ, 7/14. ಇವ್ರದ್ದೇನಿದೆ 4/14. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 7/14 and 3/14. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀತೀನಿ, so that we can calculate in the available space. That is, Rukmini is equal to 3/7 minus 4/14. 4/14. See, if we take, there are two ways to do it. LCM ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 14 LCM ಆಗುತ್ತೆ. LCM ಆದ್ರೆ 7 2s 14 1s. So this leads to 8 minus 7 divided by 14, which will be equal to 1/14. This is the best way to solve by taking LCM. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ LCM ಕೂಡ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. LCM ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನೀವು ಕಲೀಲೇಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ 1/14 you will get. Now here again 14 LCM ಇರುತ್ತೆ, 7 2s 14 1s. This will lead to 6 minus 4 divided by 14, which will be 2/14 ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 2/14. ಸೊ ಇದು 1/14 and ಇದು 2/14 ಅಂದ್ರೆ ರೇಷೋ 1:2 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ, when they ask you sacrifice ratio, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷೋ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ರೇಷೋ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ನ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಓಲ್ಡ್, ಓಲ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. SON, ಸನ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಗ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷೋ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ರೇಷೋ. ಇದಿದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ, ಗೇನ್ ರೇಷೋ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಚ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್. ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷೋ. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷೋ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎದ್ರ ಮೇಲೆ, ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷೋ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ NPSR. ಆ 2 ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು 5 ಕೇಸ್ ಇದೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದು, ನಂಬರ್ 1, ನಾರ್ಮಲಿ ಇದು ಅಥವಾ ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯೂಶುವಲಿ NPSR ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಈ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇದೇ 2ರಿಂದಾನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ 2 more ratios. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವೇರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ, A and B are partners, they are sharing profits and losses in the ratio 3:2. C is admitted into the partnership, calculate new profit sharing ratio. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಶೇರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಸ್ಯೂಮ್.
ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಸರ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ, ಯು ಕಮ್ ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 32 NPSR ಮೇಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? Anil and Vishal are partners sharing profits in the ratio 3:2. They admit Sumit as a new partner for 1/5 share in the future profits of the firm. Calculate NPSR of Anil, Vishal and Sumit. Right? So ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶೇರ್. ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶೇರ್. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಏನಿದೆ? 1/5. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸುಮೀತ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಫಾರ್ 1/5 share. So it will be 1 minus 1/5. That will be equals to 4/5. So what is this? This is remaining share. Idu first step ಆಯ್ತು. After this, we need to calculate new share ಅಥವಾ new ratio ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. Is equal to remaining share into old share. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಯಾವಾಗ? ಈ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ 1/5 ಶೇರ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಮುಂದೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಗ್ರೀಡ್ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ನಾವು ಎದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಗ್ರೀಡ್ ಶೇರ್ ಇಂದ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡಿ, ಆ ರೀತಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಥಿಯರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಏನಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ the old partners continue to share their profits in the new firm in their old ratio only. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಅನಿಲ್. ಅನಿಲ್ is equal to the remaining share is 4/5 and their old ratio is 3:2. That means it will be multiplied with 3/5. That comes to 12/25. 12/25. Next, after Anil, it is next Vishal. Vishal is equal to 4/5 into 2/5. That comes to 8/25. And the last is Anil, Vishal, and last is Sumit. But Sumit, we don't need to calculate because he has already given that he has been admitted for 1/5 share. But ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಏನಂದ್ರೆ, ರೇಷೋ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಈ 5ಗೆ 25 ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಅಂಶ ಛೇದ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ, ಎರಡು ಈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಒಂದೇ ಅಂಕೆಯಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ we will get 5/25. So this gives us the ratio that is 12:8:5. ಈ ರೇಷೋ ಬರುತ್ತೆ. So this is one more type of problem which they may ask. Right? ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1 ಮೈನಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷೋನಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಬಿಡಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು. ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಬರೋಣ, NPSR. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ
ನಮಗೆ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಎರಡಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಒಂದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ರೈಟ್. It is very easy to ascertain new profit sharing ratio when the share sacrificed is given. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ನ್ಯೂ ರೇಷೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾದರೂ ಬರೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಎಲ್ಲೇ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ A/C, C/D, DR, CR ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ BAL.FIJ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೆಯುವಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ A/C ಅಂತ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ. ACCOUNT ಅಕೌಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ NPSR ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವೆನ್ ಶೇರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನ್ಯೂ ರೇಷೋ is equal to old ratio minus share sacrificed. New ratio is equal to old ratio minus share sacrificed. Clear ಆಗಿದೆನಾ? Now, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ. ಏನಿತ್ತು, ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೇಷೋನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪನ್ನ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಉಳಿದಿರೋದೇ ನಿಮ್ ಹೊಸ ಶೇರು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ರೇಷೋ. ಹಳೇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆ ಹೊಸದು. ಫಿನಿಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 20 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಬರೋ ಮೊದಲು. ರಿಲೇಟಿವ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು 5 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಉಳಿದಿರೋ 15 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಂದ ಅದು ನಿಮ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 20. You sacrificed 5 and what is remaining with you is new. And how you arrived at that 15, 20 minus 5, that is what we are doing here. Okay, so now next, new ratio is equal to old ratio minus share sacrificed. ಈ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈ 5th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬನ್ನಿ. ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 32 ನಲ್ಲಿ. ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 6:4. ನೋಡಿ, 6:4 ಅಂದ್ರೆ 6/10 and 4/10. They admit Anthony into the partnership, giving him 6/20th share, which he obtains 4/20 from Amar and 2/20 from ಅಕ್ಬರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4/20 and 2/20. ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷೋ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರೆಯೋಣ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷೋ ಆಫ್ ಅಮರ್, ಅಕ್ಬರ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟನಿ. ರೈಟ್, ಮೊದಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷೋ ಆಫ್ ಅಮರ್, ಅಕ್ಬರ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಸಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಕಾಮ್, ಕೂಲ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋಕ್ ಹೋಗಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕದೆ ಇರಬೇಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಇದೆ, ಏನು, ಯಾವ ಡೇಟು ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿರಾ. ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರೇ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? So you need to put the title very well, because it shows you that, see, when you solve a problem, you are effective. But if you solve it with the right title and all, you will be called as efficient. See, management requires efficiency, not just effectiveness. Okay, try to be efficient than being effective. Okay, so now new ratio is equal to old ratio minus share sacrificed. Let us solve this problem. When I come to Amar, okay, Amar's old share is 6/10. This can be even shortened also by 2 3s are 6, 2 5s are, but I'm keeping it as it is, no issues at all. Minus 4/20, because this is what he sacrificed. There are two ways I said. See, you can take LCM. 20 will be the LCM. 10 2s are 20, 1s are. That leads you to 6 2s are 12 minus 4 1s are 4 divided by 20. That gives you 8/20. So this is one way.
Second way is you either make this as 10 or this as 20. इसको 10 बनाओ या इसको 20 बनाओ, दोनों हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल 2 2s are 4, 2 10s are 20. So now again क्या होता सॉरी, इसको 10 बनाएंगे तो आप क्या होगा 6 माइनस सॉरी ये बन जाएगा 2 2s are 2 10s are. तो इक्वेशन क्या बनेगा 6 minus 10, 6 minus sorry 6 divided by 10 minus 2 divided by 10. तब आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं. ओके, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा 2 4s are 8, 2 10s are 20. So it will be 4/10 only. ओके, तो वो भी कर सकते हैं. मैं बोलता हूं एलसीएम बेस्ट है क्योंकि सभी कंडीशन में अप्लाई होगा, कि थोड़े कंडीशन में कभी कभी अप्लाई नहीं होता. तो इसीलिए ऑलवेज द बेस्ट वन इज जो सब में अप्लाई होता है. अकबर इज इक्वल टू 4/10 minus 2/20. Again 10 2s are 20, 1s are. So that will be 8 minus 2 divided by 20, which will be 6/20. Okay. And we already know that Anthony is being given with the share 6/20. So already वो 6/20 equally है ना, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से डायरेक्टली लेता हूँ. अदरवाइज ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿ ತಗೋತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 8:6:6, which is nothing but 2 4s are 2 3s are 2 3s are, that is 4:3:3. ಕಾಮನ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ರೇಷಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4:3:3. So this was the case number 3, which is expected to appear in examination. Okay, then next what comes is the last one, that is gain ratio. Normally gain ratio ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ if problem is asked on admission, then 12 marks problem is asked on admission, then 6 marks problem should be asked from retirement. Then this will be the best choice, that is gain ratio. How gain ratio is calculated? Gain ratio is equal to, it is new ulta, new ratio minus old ratio. You remember gain, no is new minus old. There are many problems on this gain ratio in your question bank. Most of the problems are on the same concept. For example, if you come to section C, 50th page number 50, the first problem itself is on the same concept, that is Ankit, Suchit and Chandru are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. Ankit retires from firm. Suchit and Chandru agreed to share the future profits in the ratio 5:3. First, remember, what is their old ratio? It is 4:3:2. कौन यारिद्रे? Ankit, Suchit, Chandru. 4:3:2. That means 4/10. Sorry, 4/9, 3/9 and 2/9. And who retires? This banda is going to retire. And next, Suchit and Chandru are going to continue their profits in the ratio 5:3, which will be 5/8 and 3/8. So this is new ratio and this is old ratio. This is how you can classify for every problem. Now, gain ratio nalli first, Suchit is equal to, his new ratio is 5/8 minus his old ratio was 3/9. LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ 72. 8 9s are 9 8s are. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. So this leads to 5 9s are 45 minus 3 8s are 24 divided by 72.
which will be 21 by 72. Next, Chandru is equal to 3 by 8 minus 2 by 9. Again, 8 9s are 9 8s are. So this leads to 27 minus 16 divided by 72, which will be 11 by 72. Hence, the gain ratio will be equal to 21:11. So these are the 4 cases which are expected in examination. And ಇದನ್ನ ಒಂದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಬಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮಿನಿಮಮ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವೆಶನ್, 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ nobody can stop you from scoring 100 in accounts. Because theory ಅಂತೂ all preparatories we are revising. Stay tuned. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, we call it as religiously in English, right? ಕೇಳಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. See, nothing can be sweeter than success, right? It is sweeter than sugar, right? It can be tasted by only one who has achieved it, right? ಯಾರಾದರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋನಿಗೆ ಅದರದ್ದು ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಚೀವ್ ಅಲ್ಲ, once you get a 3-digit number in accounts, the happiness is different. The happiness of 100 even cannot be given by 99. I have seen more than 200 students of mine have scored 100 in accounts. Right? 200 students, you can imagine, more than 200 students. Right? And I have seen more than that student scoring 99. The one who scores 99 will never be happy. He will be always, oh yeah, I lost 1 marks. Otherwise, it would have been 3-digit number. And remember, the probability of scoring a 3-digit number in accountancy is 1 by 100. 1 by 100, which is very difficult. And I promise that if you watch these classes, definitely you're going to achieve that 3-digit mark. Thank you very much.